El viento gobernaba el mundo de la superficie, incluso después de haber terminado de matarlo. A 40 grados bajo cero. All about tres del valle en ruinas. Partiendo barreneros de hierro como ramitas, y clavando agujas de hielo en tecos derrumbados. En algún punto más ala de los venasqueros, una pair de madera sitio con un sonido como de terreno lejano, y luego el silencio regreso, vasto y definitivo. No así elevaba humo, no así oyen voces. El pueblo por encima de la línea de nieve se había convertido en un lugar donde incluso el sonido parecía morir. Sin embargo, muy por debajo de esa desolación congelada, una luz amber constante brillaba contra la piedra. El aire ali no quemaba los pulmones. Oía tierra humida, y cosas que crecen. El agua goteaba lentamente desde un techo de hielo cincelado, cada gota cayendo con calma deliberada. Una anciana se movía por la cámara subterránea con pasos medidos. Su respiración pareja, sus manos desnudas. Se ardillo junto a un lecho bajo de tierra, y pasó un cuchillo por el talo, grueso de una cal, la joya encontrando resistencia. Luego cediendo, el cáliz sorprende al tacto, no caliente, sino vivo, unos constantes 40, y un grado sostenidos por la piedra y la profundidad. Sobre ella, el mundo era inhabitable. Aquí, hojas verdes rozaban sus muñecas, y las paredes reflejaban suavemente la luz de las lámparas, como un hogar que nunca dormía. Se detuvo a par de la escarcha de una tubería de hierro que recorría la pared. Sus dedos siguiendo las viejas cicatrices en la piedra donde los picos habían golpeado décadas atrás. Ese movimiento la livo hacia atrás. El goteo del agua se convirtió en el recuerdo de nieve derritiéndose en una taza de helada. El resplandor de la lámpara se afinó hasta volverse una mañana, grita invierno, muchos años atrás. Tenía 13 años entonces, pequeña para su edad. Su abrigo senado demasiado apretado para ocultar su hambra. El pan legaba congelado y hacía CIBA, racionado por peso, y vigilado por hombres con libros de cuentas. Su estómago aprendió un dolor constante, una presencia animal baja que nunca dormía. Había aprendido a ignorarlo observando a su madre trabajar, escuchando. Su madre hablaba poco, pero cuando lo hacía, hablaba de tierra que podía ser persuadida, de frío que podía ser desviado, de la paciencia como una forma de fortaleza. Probaba en el suelo con las manos desnudas, aprendían donde la escarcha persistía y donde se retiraba. Cuando la enfermedad se libró a su madre, esas lecciones fueron de lo que cuidó. La niña soportó el invierno recordándolas, notando lo que otros pasaban por alto. Notó que races sobrevivían a la congelación, que muros permanecían tibios más tiempo después del anochecer. Notó también como el miedo agudizaba las miradas del pueblo, como el hambre buscaba un objetivo. Fue durante una de esas mañanas de racionamiento, con el aire quebradizo y el pan duro como piedra, cuando su nombre comenzó a cambiar de forma en otras bocas. Una mirada sostenida demasiado tiempo, un susurro, la sugerencia de que alguien pequeño y silencioso debía estar tomando lo que no le pertenecía. Arriba, el viento volvió a oler, sacudiendo la piel de la montaña. Abajo, la anciana se enderezó, la calpasada en sus manos. El goteo retomó su ritmo constante. En ese sonido yacía el momento en que la sospecha se endureció en acusación, while el pueblo se reunió para decidir qué hacer con una niña hambrienta. Toma un breve descanso. La plaza se llenó a pesar del frío, antorchas ardiendo contra la nieve que caía. Su humo era estrado de lado por el viento. En el centro estaba el alcalde Harlan Voss, envuelto en un abrigo ferrado, de piel que rozaba sus botas piludas. Un reloj de plata brillaba en su muñeca cada vez que levantaba la mano, una exhibición deliberada de orden y prosperidad en una estación que no ofrecía ninguna de las dos cosas.
Hababacan suavidad. Su voz entrenada para asambleas, para ceremonias donde su nombre era seguido por aplausos. Alhambra no lo había alcanzado. La autoridad se asentaba fácilmente sobre sus hombres, while la lavaba como lavaba su piel, para que todos la vieran. Vos había prometido al pueblo la salvación. Un almacén central con calefacción, lo llamaba una respuesta moderna a los viejos inviernos, financiado a un costo de $180,000, reunidos a través de gravamen y orgullo. Haría de las casas un recuerdo. Haría innecesaria la preparación. Para proteger esa promesa, necesitaba certeza, y la certeza exigía un culpable. Cuando la niña fue lavada al frente, sus botas espavoridas de blanco, sus ojos firmes, lo ofreció misericordia con forma de trampa. Confisa, y el castigo será más leve. Niega, y el pueblo se verá obligado a actuar. Ella no dijo nada. No entendió el cargo al principio, solo que el pan pasaba lo mismo que siempre, que sus manos estaban vacías. Una risa recorrió la multitud. Fina y quebradiza. Alguien gritó un nombre, afilado con alivio. La ladrona de hielo. Se propagó rápidamente, lavado por voces ansiosas por desviar su miedo hacia afuera. La frase se pegó, repetida con una confianza que crecía a medida que se movía, hasta que sonó como verdad. El decreto siguió sin demora. Desterrada. Efectivo de inmediato, presentado como necesidad más que como crueldad. La nieve se acumuló sobre los hombres como ese, el propio cielo, estuviera de acuerdo. Su nombre fue echado del libro del pueblo con un solo trazo, el sonido seco y definitivo. Nadie los sostuvo la mirada cuando lo entregaron un bulto demasiado pequeño para importar. Vos observó con una expresión de grave pesar, y mirando más allá de la hacia el futuro que había prometido. Lo dieron una tierra que nadie quería, una ladera congelada donde el viento barra la piedra hasta dejarla limpia, y nada regaba. La lamra misericordia porque no implicaba una cuerda. Camino mientras las antorchas se apagaban, la plaza alejando detrás de ella, las risas desvaneciendo en el viento. Cada paso la lavaba más lejos del calor que nunca volvería a solo ofrecido libremente. Al anochecer, llegó la base de la montaña. La pendiente se elevaba oscura, y silenciosa, tragándose la luz. Por un momento, su pequeña figura quedó delineada contra la nieve. Luego la tormenta se cerró a su alrededor. Desde el pueblo, ya estaba desaparecida, barrada tan limpiamente como su nombre. La montaña la recibió sin comentario. Y la noche se sentó para observar en que se convertiría esa decisión. Luego la tierra que le habían dado antes de que la noche se asentara por completo, una pendiente de piedra barrada por el hielo donde incluso el musgo se negaba a quedarse. El viento cortaba sin interrupción, levantando la nieve en estelas pálidas que borban las suelas casi temprano como se hacían. Era el lugar que se nombraba cuando se quería sustentar a los niños, el lugar donde se decía que el frío se acumulaba y esperaba. Ella no se detuvo allí. Subió hasta que la roca se volvió más oscura, y el hielo se afinó en vidas. Cuando presionó su palma desnuda contra la piedra, lo sintió. Tenía pero inconfundible, un calor almacenado que no pertenecía al aire. Bajo la piel congelada de la montaña corrían vidas de roca volcánica, viejas y silenciosas, reteniendo calor como la memoria recién el dolor. La voz de su madre regresó entonces, no como sonido sino como certeza. El calor se mueve de manera distinta bajo tierra. El frío se llena donde se lo permite. Trabajó con las herramientas que le habían dado y las que fabricó ella misma, picando y haciendo palanca hasta que sus dedos se abrieron y sangraron, hasta que el viento dejó de alcanzar su rostro. El primer turno fue directo hacia la montaña, de ahí se copais antes de detenerse. Su aliento empenándose en un espacio que se mantenía estable a 30 y 8 grados.
Se sencha como estar dentro de una respiración contenida. Marco la profundidad con una raya en la piedra. Cuidadoso y exacta, y comenzo de nuevo a su lado. Los días se comprimen en trabajo. Talo canales para el agua de deshilo, guiándola por pendientes suaves para que no se congelara. Angulo las paredes para capture, y devolver la poca luz que podía permitirse. La piedra pulida hasta que refugiara un resplandor bajo. El olor cambió primero, de escarcha limpia roca mojada, luego a la promesa oscura de la tierra que lavaba, en pequeñas cantidades, protegida contra el frío tan cuidadosamente como un ser vivo. Planos semillas que su madre había guardado, variedades que se daban en lugar de rompers, que engrosaban sus peels y esperaban. Las raíces descendieron, las hojas siguieron. Aprendió los estados de ánimo de la montaña por el tacto, donde la piedra se calentaba más temprano, donde el hielo persiste más tiempo. Aprendió a celar huecos con arcilla y musgo, a escuchar el sonido del agua realizandos. Cada leccionera medida, deliberada, hacha con el conocimiento de que los errores aquí no serían perdonados. Cuando el primer brote verde rompió la superficie de la tierra, polido y tembloroso, no habló. Apoyo sus dedos contra él, estabilizando a ambos, y comprendió la forma que tomaría su vida. El frío mata a los descuidados, no a los preparados. El pensamiento se asentó en él como una piedra de cimiento, y construyó sobre él, un acto cuidadoso a la vez. Mientras arriba la montaña permanecía en silencio, guardando su calor y sus secretos. Durante meses después de su destierro, su nombre permaneció en la boca del pueblo. Remodelado en un canto que los niños repiten mientras corren por la plaza. La ladrona de hielo canaban, sus voces brillantes con certeza prestada. El alcalde Harlan Voss lo permitió. La burla mantiene la atención donde él la quería. Lejos de las largas sombras que se extendían por el invierno. Su almacén se elevaba en el centro del pueblo, muros gruesos, ventanas pequeñas. Su única toma de combustible equipada con una orgullosa rejilla metálica que relucía cuando el sol la golpeaba. Estaba casi terminado ahora. El costo ya olvidado en discursos sobre seguridad y progreso. Bajo la montaña, la niña escuchaba señales distintas. La escarcha ligaba más temprano cada año, asentándose más profundo, quedándose más tiempo. Encontró aves congeladas en pleno vuelo a lo largo de las laderas, sus las boquetas en su lugar. El barómetro que había recuperado descendió y no se recuperó, su aguja temblando cerca del fondo. Añadió capas a sus muros, apretó aislamiento en cada unión, y aumentó sus reservas hasta que los estantes se arcuieron. No se apresuró, no desperdició movimiento. Cada refuerzo fue hecho con la expectativa de que sería puesto a prueba. En el pueblo, ese colgran farolas de post en post, su luz cálida refugiada en la nieve paisatera por la celebración. La música flotaba en el aire, fina pero alegre, violín cerrando el frío. Voss se encontraba bajo las luces, su reloj de plata destilando al alzar una copa, permitiendo el fin del mito. Las puertas del almacén se abrieron para inspección. El calor interior una maravilla para quienes nunca habían considerado de donde provenía. La risa jagaba al viento. En la montaña, un sonido respondió. Fue profundo y lento, un gemido que viajaba tras la piedra, y el hielo por igual, sentido más que oído. La niña se detuvo, su mano descansando. Sobre un muro que vibraba tenuemente bajo su toque. Esperó, contando su respiración. El sonido volvió, más largo esta vez. Como si la montaña cambiara su peso. Revisó sus sellos, ajustó un cierre, y movió las últimas cajas a su lugar. Arriba, los faroles se balanceaban mientras el viento presionaba con más fuerza. Sus lamas titubeando pero resistiendo.
Cuando el viento cambio, lo hizo sin advertencia. Giro al norte y hacia olivo, una fuerza limpia y cortante que arrancaba el calor de cualquier cosa que tocara. La música vaciló. Los faroles se apagaron uno por uno. La montaña respondió con una grita que partió la noche, y la niña permaneció inmóvil en el silencio que siguió, sabiendo que la prueba había comenzado. El 17 de enero de 1912 legó sin ceremonia, una fecha que más tarde sería talada, en piedra y memoria por igual. La ventisca golpeó antes del amanecer, con vientos medios a 90 miles por hora, desgarrando el valle con una fuerza que plano cercas y arrancó tejas de los tecos como si fueran corteza. La nieve no caía tanto como era impulsada, empacada, en cada rendija, cada aliento, cada superficie desprotegida. En cuestión de horas la temperatura se desplomó a 50 y 2 grados bajo cero, un frío tan severo que arrancaba el dolor del cuerpo y dejaba solo un entumecimiento opaco y final. Los hombres que salían al exterior congelaban sus pulmones con una sola respiración. Los caballos que en donde estaban, sus pies resquebrajados por el frío. El pueblo falló paisa por paisa. Las líneas eléctricas se rompieron y desaparecieron bajo los ventisqueros. Las vigas de los tecos se partieron con estalados agudos, luego se plegaron hacia dentro. Las puertas se trabaron cuando el hielo soldó la madera al marco. En el centro de todo se alzaba el almacén calefaccionado, el orgullo del alcalde Harlan Voss. Sus muros gruesos resistiendo por un tiempo mientras el viento buscaba debilidad. La encontró en la toma de combustible, la única arteria expuesta que alimentaba el fuego interior. La gente se privó la regina que la temperatura luego se congeló en hielo. El aliento se conversa, en escarpes y sobre barbas y bufandas. El pánico creció cuando se extendió la realización de que las puertas, hinchadas y congeladas, no se abrirían. Los $180,000 gastados para Desterrada al invierno habían comprado una trampa en su lugar, salando el calor y la esperanza tras piedra y hierro. Voss estaba allí cuando las luces se apagaron. Su abrigo de piel endurecándose, su reloj de plata tic-tac sonando fuerte en la oscuridad. Gritó ordenes que nadie podía seguir, su voz tragada por el viento que arrancaba los muros. Afuera, la ventisca terminó su trabajo. El metal gritó mientras los barandales se retorcen y se liberaban. Una torre colapsó con un sonido que rodó por el valle como artillería. Luego, gradualmente, incluso esos ruidos se desvanecieron. Las estructuras que habían resistido simplemente dejaron de existir, enterradas bajo nieve que borró sus formas. Cuando el techo del almacén finalmente cedió, lo hizo hacia dentro. Un silencio súbito y aplastante reemplazando el rugido. La nieve se derramó en el espacio donde había habitado calor, y la tormenta siguió adelante, indiferente, dejando atrás un pueblo roto más allá del reconocimiento. En las séculas, no había nada más que blanco y el bajo gemido del viento sobre las ruinas. No se oían gritos. No se movía nada. La ventisca había hablado, y su juicio yacía celular bajo los ventisqueros, esperando el deshilo que no llegaría lo suficientemente pronto. En lo profundo de la montaña, la temperatura se mantuvo en 41 grados, constante como un latido. La tormenta se anunciaba solo como una prisión distante, una vibración amortiguada que viajaba a través de la piedra. La niña se movía por sus cámaras con calma practicada, revisando el flujo del agua, sacudiendo la tierra de sus manos. Cosacaba races y las ponía a cocinar, el aroma elevándose rico y terroso, llenando el espacio con un calor que había más allá de la temperatura. Afuera, el aire quemaba la piel y mataba en minutos. Aquí, la respiración era fácil, y el sonido del agua goteando marcaba el tiempo. Dormía cuando su trabajo estaba hecho, despertando para atender sus cultivos, para escuchar.
La ventisca no paso rápido. Durante once días mantuvo al valle en su hogar. Los vientos alando sin pausa. La nieve acumulandos más alta con cada hora. Marco los días solo por habito. Pues no había luz que cambiara. Sobre ella, el pueblo estaba siendo barado. Uno por uno. Las vidas terminaban en el frío. En hogares colapsados. En la oscuridad sofocante del almacén. Cuando finalmente se hizo el recuento, 312 nombres serían pronunciados y nunca respondidos. En el octavo día, lo oyó tenía levado a través de capas de piedra y hielo, un sonido que no pertenecía a la tormenta. Era un grito, distante y delgado, seguido por otro. Se detuvo, su mano descansando sobre la pared, escuchando con más atención. La montaña levaba muchas voces, pero esta era nueva. En algún lugar arriba, alguien vivía, y alguien recordaba. En la oscuridad, mientras la respiración falaba y la esperanza se estrechaba, el recuerdo de un lugar cálido dentro de la montaña emergió, frágil pero persistente. En el 10º día, un hombre tomó una decisión que probablemente lo mataría. Se envolvió en lo que quedaba de su abrigo y salió al viento, siguiendo la pendiente que apenas reconocía. Cada paso quemaba, luego se entumecía. Cayó 2 veces, levantándose más lento cada vez. Guiado solo por la forma de la montaña contra el gris. Cuando llegó a la pared de roca, sus manos eran inútiles. Sus pensamientos reducidos a una sola necesidad. Golpeó la piedra con su hombro, una vez. Luego otra, un sonido sordo tragado por el viento. Dentro, la niña lo oyó claramente. Un golpe, irregular y débil, resonando por el paseo. Permaneció inmóvil. El olor de las raíces cocidas pasado en el aire. El goteo del agua continuando como siempre. La montaña contuvo la respiración mientras ella se giraba hacia el sonido, sabiendo que lo que esperar más allá de ese per cambiar la forma de lo que había construido. Si esta historia tiene significado para ti, tome un momento para lavarla contigo. Algunas lecciones están destinadas a viajar más lejos que un solo relato. Lo encontró desplomado contra la piedra, su cuerpo encallado en un ángulo donde el viento no podía alcanzarlo del todo, pero el frío ya lo había hecho. Sus pestañas estaban blancas de escarcha. La piel de sus mejillas se había vuelto de un azul opaco y ceroso, agrietada en las comisuras de la boca. Cuando lo arrastró hacia dentro, su peso se sentía incorrecto, demasiado ligero. Como si la tormenta hubiera comenzado a reclamarlo. El aire cambió en el momento en que salió el pase tras ellos. El alarido del viento se cortó, reemplazado por la suave persistencia del agua goteando, y el bajo del calor regresando a la piel. Lo recostó sobre una cama de juncos tallados cerca del fogón y trabajó sin prisa. La ropa congelada fue cortada. Sus manos fueron envueltas contra su pecho hasta que el calor regresó, primero en parches, luego por completo. Cuando su respiración detuvo, esperó, contando los segundos, diciendo que el calor hiciera su trabajo. Finalmente levantó una taza a sus labios. El caldo era espeso con raíces y sal, el vapor elevándose en lentos rizos. Tragó una vez, luego otra. El sonido espero y desesperado, antes de caer en un sueño más profundo que la inconsciencia, pero no la muerte. Para cuando despertó, el dolor había regresado. Gritó una vez, un sonido ronco, luego se cubrió el rostro con manos temblorosas. Las lágrimas cayeron libremente, liberadas por el calor. Miró la cámara, las hojas verdes chirpando por la piedra, la luz que no titulaba. Susurró una palabra que no podía creer del todo. Cielo, bajo el hielo. Otros lo siguieron en los días que llegaron. Cada ribo más quebrado que el anterior. Él los recibió a todos de la misma manera, con calor, con comida, con un silencio que no juzgaba.
Cuando el viento finalmente cedió, el hombre que había legado primero insistió en irse. Tenía que deciros dijo, a quienes impidieron escuchar. Ella le dio provisions y seo la puerta detrás de él, observando hasta que esos pasos desaparecieron en el blanco. La montaña retomó su quietud, sosteniendo lo que así le había dado. Arriba, el pueblo esperaba entre ruinas noticias que no esperaba, y el camino de regreso a través de la tormenta comenzó con una sola figura moviéndose contra el frío. Regreso a un lugar que apenas así parecía al pueblo que había dejado. No así elevaba humo de las chimeneas. Las calles yacen enredadas, los edificios reducidos en gulos bajo la nieve. Los supervivientes emergen con cautela, rostros hundidos, ojos enrojecidos. Cuando hablo de calor dentro de la montaña, de comida y luz, la incredulidad dio paso a algo más peligroso. Esperanza. La palabra así propagó rápidamente. Levada de refugio en refugio, hasta que filas de personas así formaron en el borde del valle, envueltas en lo que quedaba de sus vidas, moviéndose hacia la pendiente que una vez habían llamado una tumba. El éxodo fue lento y implacable. Ella abrió la montaña más, talando nuevas camaras, extendiendo canales, guiando manos que temblan de frío y perdida. El santuario creció, no grandioso, sino suficiente, piedra por piedra. Los niños de Cana. El viejo nombre cayó, reemplazado por otro dica con cuidado. La guardiana del hielo. Se dijo en voz baja al principio, luego abiertamente, con una gratitud que rozaba la reverencia. Cuando el alcalde Harlan Voss fue levado adentro, no habló. La congelación había tomado sus su voz reducida a un raspón. Se paró frente a él y los sobrevivientes reunidos, despejado de piels y galas. Su reloj de plata oscuro y inútil. Cuando finalmente encontró palabras, legaron sin pulido. Habló del almacén, de los $180,000 gastados para conquistar el invierno, de lo poco que había importado. Nombró a los muertos. Cientos perdidos, dijo, con la cabeza inclinada. El silencio que siguió fue completo, roto solo por el goteo del agua y la respiración. Lena de quienes escuchaban. Pidió prender. Las palabras fueron simples, casi infantiles. Ella no respondió de inmediato. A su alrededor, la montaña se mantenía firme. Sus paredes tibias al tacto, sus cultivos creciendo en silencio. Arriba, el lugar de la tormenta se afligaba, dejando atrás un mundo que nunca sería el mismo. El liderazgo ese seno donde siempre se había ganado, no reclamado, y la gente comprendió al fin que los había salvado. Si dices honor este giro, desde que la historia continúa contigo. Algunos, adjusta cuentas merecen testigos. Ella no se propuso cambiar como vivía la gente. Y esa distinción le importaba, incluso mientras la montaña se llenaba de voces y el valle prendía nuevos hábitos. Lo que perduró lo hizo porque funcionaba. Después de la ventisca, los constructores dejaron de buscar altura, y en su lugar aprendieron a excavar. Las casas fueron cortadas en laderas y colinas, no ocultas sino encladas. Sus entradas bajas y sus muros cruzos. El calor se atrapaba, no se perseguía. El agua se guiaba, no se combatia. La filosofía se extendió sin proclamación, levada por quienes habían sentido la piedra calentar las manos, cuando el air no podía ser confiable. Siguieron las grañas de montaña, no copias de la ciudad sino variaciones maldadas por el terreno loco y la observación paciente. Las bodegas de raíces se profundizaron hasta convertirse en camaras de cultivo. La piedra reflectante reemplazó al vidrio frágil. Los niños aprendieron temprano a leer las líneas de escarcha y a escuchar el sonido del hielo desplazándose. Eliza enseñó cuando se le pidió, en voz baja, sus lecciones entregadas mediante demostración en lugar de mandato.
Mostraba donde colocaron a mano, cuando tiempo esperar, cuando detenerse. Su voz permanecia suave, su autoridad inquestionable porque nunca había exigido obediencia. Los años así plegaron unos sobre otros. Las cámaras de la montaña así suavizaron con el uso. Sus paredes pulidas por manos que pasaban. Los cultivos rodaban. Las herramientas eran reemplazadas. Eliza embelleció sin ceremonia. Su cabello volviéndose blanco. Sus movimientos más lentos pero precisos. Dormía cerca del calor que había aprendido a conservar, despertando sonidos familiares. Agua goteando, piedra asentándose, la risa morguada de niños trabajando cerca. El olor de la tierra nunca dejó su ropa. Cuando hablaba de su madre, lo decía brevemente, como ese habla del clima que dio forma a una estación lejana. Su muerte llegó en invierno, pero suavemente. Yació en la cámara donde el primer brote había roto la tierra. Su respiración desacelerándose como lo había hecho tantas veces antes. La temperatura se mantuvo estable. Afuera, la nieve caía sin milicia. Quienes la encontraron no gritaron. Cerraron sus ojos y se sentaron con ella hasta que la montaña pareció reconocer la perdida. Un silencio bajo, y paciente asentándose en su lugar. Cuando las sacaron, las campanas sonaron una vez, luego otra, su sonido viajando más lejos de lo que jamás lo había hecho antes, lavado por un aire que no se sentía tan hostil. El pueblo no reclamó su antiguo nombre. Demasiado yacía enterrado bajo él. En su lugar, se convirtió en Stonehaven, un sitio definido no por lo que había perdido, sino por lo que había sostenido. El santuario dentro de la montaña fue preservado tal como estaba, en ampliado, en reducido, sus cámaras más antiguas dejadas intactas. Cada invierno, en el 17º día de enero, se encendían lámparas a lo largo de los senderos que subían. Su resplandor constante y contenido. La gente caminaba en silencio, sin levar estandartes, sin pronunciar discursos, recordando sin instrucción. Los niños eran llevados a la entrada, y les mostraban las marcas en la piedra donde los primeros túneles habían sido cortados. Se les enseñaba a colocar sus palmas contra el muro, y sentir el calor silencioso bajo la superficie. El viento cruzaba el valle, pero ya no gritaba. Se movía con propósito, suavizado por árboles plantados donde antes no había ninguno. Bajo tierra, la luz se extendía de manera uniforme sobre los lechos de tierra, hojas rozando muñecas como siempre lo habían hecho. El goteo del agua continuaba, sin prisa. Quienes descendían a la montaña en años posteriores hablaban de una sensación difícil de nombrar, una percepción de que el lugar los recordaba a su vez. No era reverencia lo que se sentaba allí, sino continuidad. La vida continuaba porque había sido hecha posible, no porque hubiera sido prometida. Sobre la superficie, los edificios se inclinaban hacia las laderas. Debajo, las raíces se engrosaban y sostenían. En noches despejadas, cuando las tormentas se reunían más allá del horizonte, el contraste se hacía visible de nuevo. La nieve azotaba los picos. El viento probaba el valle. Bajo todo ello, el calor perduraba. La luz de las lámparas firme contra la piedra. La imagen inicial regresaba, no como espectáculo, sino como hecho. Un mundo congelado vuelto habitable por la preparación, por la paciencia, por la negativa confunda comodidad con seguridad. La montaña no cambió. La gente sí. Y en esa diferencia yace la verdad silenciosa que permaneció, mucho después de que las campanas se silenciaron, y el viento aprendiera, por fin, a paso de largo.